In 2014, un couple féminin et adopte 6 enfants noirs, issus du système de placement familial. Un acte de salut comme un triomphe de la compassion. Ils ont créé une famille apparemment parfaite dans leur magnifique maison. Mais lorsque les enfants ont disparu 4 ans plus tard, leur SUV est retrouvé écrasé au pied d'une falaise en Californie. Une découverte qui allait de nouer une histoire de croûte, inimaginable cachée derrière un mensonge soigneusement élaboré. Avant de commencer, merci d'être ici. C'est une histoire sur les monstres qui peuvent se cacher derrière les masques. Les plus bienveillants, et c'est une histoire difficile à raconter. Faites-moi savoir dans les commentaires, de vous regardez et si que cette histoire vous évoque. Il est important de savoir que nous sommes ensemble dans cette quote pour comprendre les ténébreuses. Maintenant, laissez-moi vous raconter si qui c'est vraiment passe. L'air dans le bureau des services sociaux du Comte d'Orange. À l'automne 2014, était lord, et sentait le café tiède, lang humide et un désespérant silencieux. C'était un endroit aux murs beiges, aux lumières fluorescentes vacilantes, et des dossiers de cas empilés si haut qu'ils menaçaient de s'effondrer sur les sols en linoleum uses. Au centre de cette pièce stérile et sans espoir se trouvaient les enfants hallway. Une petite île terrifiée humanoïde, dérivant dans une mer de bureaucratie. Ils étaient une constellation de besoins. Une famille maintenue ensemble, par la fragile et intense gravité de leur amour les uns, pour les autres. À 16 ans, Xavier était leur patriarche malgré lui. Es mature était tendu, ses yeux sombres. Balayant la peace, ni manquant rien. Il observait les adultes, son esprit, froidement calculateur des menaces, et de la sécurité. Il avait été parent depuis si longtemps qu'il avait oublié comment être un enfant. Sa main reposait sur le dossier de la chaise de SSR Amara. À 15 ans, Amara était la pacificatrice de la famille. Une fille douce et intelligente qui avait appris que la conformité était le chemin le plus sûr dans le monde chaotique. Des foyers d'aquarelle. Elle serait un livre-use, ses articulations blanches, son regard fixe sur le sol. En face d'eau, Caleb, 12 ans, était perdu dans son propre monde, son crayon volant sur les pages d'un carnet de croquis. Il était le rêveur, l'artiste, un garçon qui traitait ses peurs et ses confusions, et les transformait en creatures fantastiques et super-héros sur la page. À quitte de lui Nia, 11 ans, la chercheuse de vérité observait les adultes avec une curiosité analytique aiguisée. C'était elle qui posait les questions que personne d'autre ne sait poser. Son esprit fonctionnait toujours, essayant constamment de donner un sens à un monde qui en faisait rare et regroupe sur un petit banc se trouvaient les jumeaux, Jeremiah et Jordan, tous deux ages de 8 ans. Ils étaient les innocents, deux modis d'un tout. Leurs sourires brillants et faciles étaient les dernières traces d'une enfance qui leur avait été volée. Leur travailleuse sociale, Diane Warren, était une femme noyée sous ses propres charges de dossiers. Elle regardait les 6 enfants. Si magnifique et impossible puzzle, et ressentait le poids écrasant de laquelle famille pe sans espoir, mais rempli d'une aura de calme, de confiance que tous. Jennifer, une femme charismatique, dans la trentaine avancée, avec un sourire éclatant et engageant, était une ancienne blogueuse marron, qui avait construit un important suivi sur les réseaux sociaux grâce à ses publications sur l'éducation consciente et compétente. Elle était le visage public, la conteuse d'histoires. Équipe d'elle et ses femmes Sarah était la plus silencieuse, plus intense des deux. Ancienne thérapeute familiale, elle projetait une aura de compétence professionnelle réfléchie. Leur dossier, elles étaient parfaites. Un couple riche et stable, avec une belle maison spacieuse dans l'état d'origine des enfants, Washington. Elles cherchaient spécifiquement et adopter un grand groupe de frères et sœurs ayant des besoins élevés. Elles n'avaient pas hésité à examiner le dossier de Holloway, avec ses rapports épais sur les traumatismes et la négligence. Nous n'y voyons pas leur histoire comme un fardeau, mais comme une carte pour savoir où commencer. Avait explique Sarah et Diane lors de leur première rencontre. Ces voix, calme et mesurée, celle d'un thérapeute chevronné. Fella nous montre où se trouvait la douleur.
Thellanus mentor, au commencer le travail. Et si serait un honneur, pour nous de les ramener à la maison. Hey Washington, la OILs. Appartenant. Pour Diane Warren, une femme désespérée, de trouver une fin heureuse dans un travail qui en affrait rarement. Elles étant une réponse à une prière. Elles soudent leur demande, la poussant à travers le système défendant. Est décision auprès de superviseurs sceptiques, qui n'y voient que le potentiel d'un choc culturel. C'est ce que nous espérions, avait argumenté Diane. Une famille avec les ressources, la formation, et le désir de prendre en charge un cas comme celui-ci. C'est un miracle. L'adoption fut finalisée, le jour où les enfants quitteront. Avec leurs nouvelles mères, fut marqué par une tension silencieuse. Jennifer était déjà en train de mettre en scène l'instant, prenant des photos avec son téléphone, son sourire, large et performatif. Notre famille pour toujours commence. Maintenant, avait-elle déclaré, à ses voix un peu trop forte pour la petite pistero. Xavier l'observait, les yeux plissés. Il remarqua que son sourire n'était pas ses yeux. La façon dans ses mains reposait sur l'épaule de Jordan, plus un geste quan calme. Il vit Sarah les observer tous avec un regard analytique franc. Comme une scientifique étudiant un nouveau groupe de spécimens. Ces femmes n'y voient pas des enfants. Elles voient un projet to dot. Il sentit un nude froid de terreur dans son estomac. Mais il n'y dit rien. Il avait appris il y a longtemps que ses voix n'avaient pas d'importance. Son rôle était de garder ses familles unies. Et si cela signifiait entrer dans un nouveau danger incertain, il l'y ferait. Le premier post Instagram fut publié avant même qu'elle n'y quittant la tête. C'était une photo des 6 enfants souriant maladroitement et l'arrière de SUV. La légende écrite par Jennifer était un chef d'œuvre de compassion mise en scène. Le début de notre plus grande aventure. Ce n'y sera pas facile, mais l'amour rend tout possible. Tellement bénis d'avoir, enfin notre tribu. Hashtag Davistribe, hashtag adopt acute av clemmer, hashtag FAMILE pour TOUJOUR. Le post récolte des milliers de likes en une. Le monde vit une belle histoire, une composition parfaite d'espoir et de rédemption. Mais ils n'y verront pas la paix dans les yeux des enfants. Ils n'y verront pas l'éclat froid et possessif dans les sourires de leurs nouvelles mères. Cette première nuit, les enfants furent conduits dans une grande chambre commune au deuxième étage de la ferme. C'était beau, propre et totalement impersonnel, avec 6 lits identiques, alignés comme dans un dortoir. Jennifer et Sarah, leur souhaiteront une joyeuse nuit, et fermeront la porte, les laissant seuls dans le vaste silence résonnant de la maison. Pendant un long moment, personne n'y parla. Puis Xavier poussa silencieusement son lit contre la porte. Les autres suivirent son exemple, traînant leurs lits sur le sol, jusqu'à ce que les 6 soient regroupés au centre de la pièce. Une petite aile improvisée dans une mer de perfection stérile. Ils n'y parlaient pas. Alles restant là dans l'obscurité, écoutant les sons inconnus de la maison, trouvant du réconfort dans la chaleur simple et familière de l'un de l'autre. La maison de la ferme isolée n'était pas un sanctuaire. C'était une escape. Et le dernier acte horrifiant à la COMAINCER. La maison de la famille Davis était une grande ferme moderne, située sur un terrain de 20 acres, dans la campagne de l'État de Washington, et une heure de route de la ville. La plus proche. C'était un endroit d'une beauté naturelle immense, entouré de pins imposants et de collines verdoyantes. Pour le monde extérieur, et pour les milliers de followers de Jennifer, sur les réseaux sociaux, c'était un paradis idyllique, un endroit parfait pour guérir des enfants blessés. Mais derrière la facade pittoresque, la maison était une prison d'abus psychologiques systématiques. Un endroit où la compassion était une performance, et où la cruauté était un secret soignement garde, et acute dot, les photos souriantes que Jennifer publiait en ligne, étaient des mises en scène méticuleusement élaborées. Un samedi, elle décida qu'il allait faire des cookies. La scène était parfaitement installée. La cuisine ultramoderne étincelante. Les 6 enfants avec des tabliers assortis, des balles de farine et des pépites de chocolat, habilement arrangés. Décor, tout le monde, de grands sourires, l'enquêteur en levant son téléphone.
Les jumeaux, Jeremier et Jordan, parvenant à offrir des sourires fables et fames. Xavier regardait l'appareil photo, son expression aussi vide qu'un mour. Xavier, mon chéri, on en parle, dit Jennifer. Essaie voix s'assemblissent, le ton joyeux cédant et unide Freud, tranchante. Des visages heureux. Nous sommes une famille heureuse. Il faut un sourire. La photo était parfaite. La légende était un long post émotionnel sur le fait de trouver la joie dans les petites choses. Le monde n'y voyait pas que les cookies. N'étant que des accessoires, que les enfants, la vente de la rue de fame, n'étant autorisés qu'à en manger un avant que les autres n'y soient dites. Une lequencer, la modération et le contrôle de SOI. L'architecte de ce monde, Cache de Croûte était Sarah Davis. L'ancien thérapeute familial utilisait ses connaissances professionnelles non pas pour guérir, mais pour contrôler, manipuler, et briser l'esprit des enfants. Ces méthodes étaient insidieuses, une guerre psychologique de faible intensité constante, impossible à combattre pour un enfant. Elles présentaient leur abus, dans le langage froid et détaché de la thérapie. La nourriture était ses principales armes. Les enfants étaient maintenus dans un régime proche de la famine. Leurs repas consistaient en de petites portions précisément necessaires de nourriture insipide et pauvre en nutriments. Sarah appelait cela un régime thérapeutique, destiné à détoxifier leurs corps d'années de mauvaise nutrition, qu'ils avaient subis en famille d'accueil. En réalité, c'était un auto de contrôle. Un enfant de femme est un enfant docile. La douleur constante qui dévorait leur estomac était une manifestation physique de leur impuissance. Un dîner typique consistait en un petit bol de légumes cuits à la vapeur et une seule tranche de pain non beurre. Pendant que les enfants mangeaient en silence, Jennifer et Sarah se régalaient d'un repas copieux, souvent accompagné d'un verre de vin, expliquant qu'il était important que les enfants apprennent à gérer leurs désirs. Les punitions étaient appelées des sessions de conséquences. Elles avaient été conquises par Sarah pour être psychologiquement dévastatrices. Un soir, Nia, la brillante et curieuse fillette de 11 ans, demanda innocement, Sarah, pourquoi notre nourriture est-elle différente de la vôtre? La question resta suspendue dans la paix silencieuse. Sarah posa ses fourchettes et lança à Nia un regard con de déception clinique. C'est une question très intéressante, Nia, dit-elle. Fais-le mentir que tu fonctionnes encore et partie d'un lot de rite et de comparison, si qui est une réponse typique au traumatisme. Nous devons t'aider et reformuler cela. Après le dîner, Nia fut emmenée dans le salon. Ces conséquences consistait à se tenir dans un coin, face au mur, pendant 3 heures. Ce n'est pas une punition, expliqua Sarah aux autres enfants. C'est un moment de réflexion comme pour que Nia puisse considérer ses relations avec la nourriture. Et la gratitude. Xavier, l'un et le plus rebelle, supportait le plus gros de l'abysse. Il voyait à travers leur performance dès le début. Ses résistances n'étaient pas bruyantes. C'était un refus silencieux et obstinate de ses briser. Il essayait de subtiliser de la nourriture supplémentaire pour les jumeaux plus jeunes. Il prenait la responsabilité des questions de Nia, aux transgressions de Caleb. Cette défiance était accueillie avec un autre type de conséquence. Sarah lui diagnostiquait un trouble oppositionnel, avec provocation et ses punitions devenaient physiques. Il était envoyé dans ses chambres, ô Jennifer, ses propres rage narcissique, inflammé par son refus de se conformer et son récit de famille. Parfait, l'habitat avec une ceinture, les brutes étant étouffés par les murs épais et issoles de leur belle maison vide. Le matin suivant, ces contusions étaient expliquées aux autres enfants comme le résultat de sa maladresse et de son incapacité à contrôler son corps. Amara, la douce pacificatrice, essayait de naviguer dans ce monde de terreur en étant parfaite. Elle faisait ses corvées sans qu'on lui demande. Elle n'y se plaignait jamais. Elle encourageait ses frères et sœurs à être simplement bons, et faire ce qu'on leur disait, croyant qu'une étant tous assez parfaits, ils ignoraient. Enfin l'amour de leurs nouvelles mères. Mais ces conformités semblaient seulement nourrir leur croûte. Un après-midi, Sarah appela Amara dans son bureau pour un contrôle. Amara, dit Sarah, voix douce et conspiratrice. Je sais que tu essaies tellement
mais j'ai besoin que tu sois mon aide. J'ai besoin que tu me dices, quand les autres enfreignent les règles, c'est la seule façon de les aider à guérir. Elle transforme le désir de mara, de plaire en un hôtel de surveillance. La forquant de choisir entre ses frères et sœurs, et l'illusion de l'approbation des amis. Les enfants vivent dans une de foyer psychologique. Un endroit. L'amour était une performance. La nourriture était une arme, et chaque impulsion normale de l'enfance était diagnostique comme un symptôme d'une pathologie profondément irrésignée. Leur traumatisme passé n'était pas guéri. Il était utilis contre eux, tordu en une justification de leur tourment présent. Ils étaient plus piges dans cette belle ferme isolée, qu'ils n'y levaient jamais dans le monde brise et chaotique du système de placement familial. Au loin là, ils avaient les uns les autres. Ici, ils étaient systématiquement, scientifiquement brise estat, les seules personnes dans le monde qui voyaient les fichures dans la facade parfaite des Davis étaient leurs voisins, Donna Rosales. Une célibataire observatrice et pragmatique, qui travaillait à domicile comme transcriptrice médicale. Donna avait une vue dégagée sur le jardin des Davis depuis ses fenêtres de bureau. Elle avait été prudemment optimiste lorsque la grande famille apparemment heureuse était arrivée. Une semaine après leur arrivée, elle avait préparé un panier de bienvenue avec des muffins et l'avait apporté. Jennifer avait répondu à la porte, son sourire brillant mais tendu. C'est tellement attention, avait-elle dit, mais elle n'avait pas fait de geste pour inviter Dana à entrer. Nous traversons une période de transition très délicate en ce moment. Sarah et moi créons un environnement calme et très structure. Nous n'y pouvons pas accepter de perturbations extérieures. Le message était clair. Restez à l'écart. À partir de ce jour, Dana et observe. Les enfants qu'elle voyait dans le jardin n'étaient pas les enfants vibrants et souriants des posts Instagram de Jennifer. Ils étaient pâles, maigres, et se déplaquaient avec l'anxiété furtive et vigilante des animaux errants. Ils jouaient rarement. Ils effectuaient surtout des tâches ménagères. Leurs petits corps se déplaquaient avec une efficacité lente. Et sans joie. Elle entendait la voix de Jennifer, forte et autoritaire, les appelant depuis la maison, et les voyait tresseller. En après-midi, elle vit l'un des petits jumeaux, Jordan, debout près de la clôture qui séparait leurs propriétés. Donna sourit et leva un cookie qu'elle était en train de manger. Tu en veux un, mon chou? Demanda-t-elle doucement. Les yeux du garçon se s'ouvrirent grand, un regard de terreur animale pure. Il regarda la maison, puis la regarda à nouveau. Secoua la tête violemment et courait à l'intérieur, comme si elle lui avait offert du poison d'eau. La première alerte se déclencha une nuit. Environ en un après leur installation. Dana travaillait tard, quand elle apricot un mouvement, près de ses poubelles. C'était sévère. Il fuilait silencieusement et désespérément dans ses déchets, en sortant des restes de nourriture jetés, et les forant dans ses poches. Si garçon adolescent, fier et stoïque, si afin qu'il était réduit à manger les ordres de sa famille, fut un coup physique. Le lendemain matin, Dana passa son premier appel aux services de protection de l'enfance. Elle décrivait si qu'elle avait vu, à sa voix serrée d'une mêling de colère et d'inquiétude. Une semaine plus tard, un travailleur social de la CPS fit une visite programmée chez les Davis. Jennifer et Sarah étaient prêtes. Elles étaient l'image même du camp, de la compassion. Elles expliquèrent aux travailleurs sociaux qu'eux avec de graves problèmes d'insécurité alimentaire. Depuis son séjour en famille d'accueil et que son comportement de volume de nourriture était une réponse au traumatisme, qu'elle travaillait avec lui en thérapie. Elles présenteront Dana comme une des voisines bien intentionnées, mais qui se masquait, possiblement homophobe, et qui n'y comprenait pas les complexités de l'éducation thérapeutique. Les travailleurs sociaux faisaient deux femmes articulées et professionnels et un dossier rempli de la documentation experte de Sarah, accepta complètement leur version des faits. Le dossier fut classe. Dana fit 3 autres appels au cours des 2 années suivantes. Et chaque fois, l'histoire était la même. Elle signalait quelque chose qu'elle avait vu. Les enfants paraissaient plus maigres, un bleu sur le brasty. Nia, le bruit d'un enfant pleurant pendant des airs. Et chaque fois, un travailleur social venait.
A chaque voice, Jennifer et Sarah joint parfaitement leur rôle. Leurs mensonges enveloppes dans le langage inattaquable de la thérapie. Elles étaient les experts. Gaina n'était qu'une voisine émotive et intrusive. L'acte final et décisif d'isolement servant après un incident à l'école. Nia, pendant un cours de santé, avait innocement demandé à cette professeur. Une jeune femme perspicace, nommée Madame Albright, pourquoi certains enfants, même says, avaient eu une maison, pouvaient n'y pas avoir assez à manger. Wright fut alarmé par la question, et un regard de père dans les yeux de Nia lorsqu'elle la posa. Elle passa un appel à la CPS. Je suis une rapporteuse mandatée, dit-elle au travailleur social au téléphone. Et je signale si que je crois être une négligence nutritionnelle sévère. L'enfant est en sous-poids. Elle est léthargique. Et elle pose des questions sur la famine. Vous devez inquiéter sur cela. Cette fois, le système, contraint d'agir sur un signalement d'un enseignant, ouvre une inquiète place formelle. Jennifer et Sarah, dans un état de rage narcissique paniquée, savaient qu'elles étaient en train de perdre le contrôle. Elles n'y pouvaient pas risquer que les enfants soient interviewés par des professionnels en dehors de leur influence. Cette semaine-là, elles retirent les 6 enfants de l'école publique. Jennifer publia un long billet émotionnel sur son blog. Un chef d'œuvre de manipulation expliquant leur décision. Elle écrivait sur le harcèlement systémique et la manque de compréhension auquel ces enfants avaient été confrontés dans le système scolaire public. Elle annonça qu'elle offrirait un environnement d'enseignement et domicile plus sûr et plus adapté aux les besoins émotionnels uniques des enfants, pourraient être satisfaits sans jugement. Ces abans l'ont félicité comme une nier courageuse et dévouée. Une guerrière protégeant ces enfants. Le monde est vu un acte héroïque d'amour. Mais Dana Rossales, regardant depuis sa fenêtre alors que le bus scolaire passait devant la maison des Davis pour la première fois sans s'arrêter, savait que c'était vraiment. C'était le dernier. More que c'est, dressait author de la prison. Les enfants étaient désormais complètement, totalement seuls avec leurs ravisseurs. Les derniers actes de la tragédie de la famille Davis commença par un simple appel téléphonique, professionnel et inévitable. Les rapports de l'enseignante de Nia, combinent au schème désormais documenté des appels de Dana Rossales, avaient enfin déclenché un niveau d'intervention plus sérieux de la part des services de protection de l'enfance. Une nouvelle travailleuse. Social, une femme plus tenace et expérimentée, qui ne se laissait pas facilement charmer, avait été assignée au dossier. Après avoir examiné le dossier, elle fut alarmée. Le schème des signalements suivis de l'enlèvement brutal des enfants de l'école était un énorme signal d'alarme. Elle savait qu'elle n'y pouvait pas simplement se présenter. Une nouvelle politique stricte du département, mise en place après un prox d'une autre famille riche, exigeait un prévis de 24 heures pour toute visite et domicile, même pour un contrôle d'urgence. C'était un ménage bureaucratique qu'elle détestait, mais elle devait le suivre. Elle laissa un message sur les répondeurs des Davis. Son ton était poli, professionnel et inflexible. Elle les informa que, en raison des signalements répétés, une visite et domicile inopinée avec un adjoint du sheriff était prévu pour le lendemain. L'objectif de la visite, expliquait-elle clairement, était d'interroger chacun des 6 enfants séparément et NPRIVE. Acute Jennifer et Sarah écouteront le message. Les mots calmes et bureaucratiques de la travailleuse sociale étaient le dernier. Clou dans leur monde soigneusement construit. La facade était sur le point de s'effondrer. Elles n'y faisaient pas face seulement à la perte des enfants. Elles faisaient face à des accusations criminelles, mise en danger d'enfants, abus, négligence. Elles faisaient face à la destruction publique, totale et humiliante de l'image parfaite qu'elles avaient passé des années à cultiver. Leur marque, leur identité, leur sens même d'esso, allaient être exposés comme un monstrueux mensonge. Si, soir-là, elles étaient assises dans la cuisine froide et stérile de leur belle maison. Le silence était épais d'une rage narcissique paniquée. Ils vont les prendre, chuchota Jennifer, à sa voix tremblante. Ils vont leur parler, et ils vont nous les prendre. Ils n'y vont pas juste les prendre, Jen, dit Sarah, à sa voix unfaible. Monotone glacial. Ils vont parler. Xavier va parler. Nia va parler.
Ils vont tout leur dire. Nas vies, nas courriers, tu si tu nous avons construit, si sera fini. Elle regarded Jennifer, ses yeux froids et clairs. Il n'y a pas de scénario au tel se termine bien pour nous. Si ces enfants parlant et la police, la pensée non exprimée, flottait dans l'air entre elles. Si n'était pas un pacte de suicide, ni du désespoir. C'était un dernier acte horrifiant de contrôle, un problème à résoudre. Elles n'y laisseraient pas le monde voir leur échec. Elles n'y laisseraient pas les enfants raconter leurs histoires. Elles effaceraient les preuves. Et la preuve était leur famille.cette nullo. Elles se déplaceront avec une rapidité glaciale et méthodique. Sarah, l'ancien thérapeute, alla au cabinet et médicaments. Elle crossa une grande dose d'une puissante antihistaminique, les Benadryl, dans une boisson sucrée et fruity. Jennifer, la conteuse, révéla les enfants. Révélez-vous, tights endormis, dit-elle, ses voix une parody brillante et brutale d'excitation. Surprise! Nous partons pour une aventure familiale spontanée, un road trip le long de la côte jusqu'en Californie. Nous allons voir les arbres. Gents, les enfants, groggy et confus, étaient terrifiés. Xavier savait, avec une froide certitude, que ce n'était pas des vacances. Il voyait dans les yeux de Jennifer un regard sauvage et panique, dans la mâchoire de Sarah une détermination froide et résolue. C'était une faute, mais ils n'y find pas avec eux. Ils find d'eux. Il tenta de protester, de demander. Oh, ils allant, mais ces mots furent acquis par un sec. Monté dans la voiture, Xavier. Maintenant, ils furent entasés dans le grand SUV de la famille, toujours en pyjama. Sarah leur donna a shocking, une tasse de scie de sucre et médicamenteux. Pour le long trajet, dit-elle, son sourire n'y touchant pas ses yeux. Amara, la douce, pacificatrice, prit une gorgie. Fella avait un goût étrange, épais et amer sous la douceur. Elle regarda ses mires, les lignes dures de leurs visages, et une paire froide plus profonde que tout ce qu'elle avait charmé connu, l'envahit. Elle vit Xavier les observer, les yeux plisses. Une question silencieuse et désespérée dans son regard, mais il était trop tard. Un lord sombre et normal, commença à tirer sur ses paupières. Les dernières choses qu'elle se souvent fout là. Bourdonnement rythmique des nus sur le bitume. Un son et la voix burkant et funèbre. Le tragique vers le sud pendant la nuit fut un voyage silencieux et tendu. Jennifer conduisait, ses poings blancs sur le volant, son tox d'alcool sanguine augmentant lentement, à mesure qu'elle buvait la bouteille de vin qu'elle avait dissimulée dans le coffre. Sarah était assise à quitte d'elle, fixant droit devant. Son visage une masque vide. Leur foot était erratique, une distinct sinueuse vers la folie. Jennifer conduisait pendant des heures, puis s'arrêtait dans une aire de repos désert, dormant une heure avant de reprendre la route, prenant des routes secondaires, et se perdant, tout cela pour éviter toute alerte policière potentielle. Et l'arrière, les enfants succombant un par un aux sédatifs, leurs têtes se balançant contre les fenêtres, leur père cédant finalement à un sommeil profond et à NORM et dot, il leur fallut près de 3 jours pour atteindre la quête accidentée. Dramatique du camp de Mendocino, en Californie. Un endroit d'une butte, et court le souffle et de falaises de 30 mètres. C'était l'endroit, la fin du chemin, le dernier acte de leur histoire. La première personne à les découvrir fut une touriste, une femme d'Allemagne en vacances de rêve, pour voir la quête californienne. Elle faisait une randonnée sur un sentier pittoresque le long des falaises du camp de Mendocino, l'Ocean Pacifique, une étendue majestueuse de bleu et de blanc en nesses d'elle. Elle s'arrêta pour prendre une photo et, apricot quelque chose sur les rochers en bas de la falaise. Une forme sombre et artificielle battue par les vagues incessantes. C'était l'épave d'un SUV de la skiing, qui se déroula, fut une découverte horrible et chaotique. Le bureau du sheriff du camp de Mendocino fut appelé et l'affaire arriva sur le bureau du détective Miles Corbin. Corbin était un enquêteur chevron et fatigue, un homme qui avait vu le père de ce que les gens pouvaient se faire less. Uns autres, mais rien ne l'avait préparé fella. Les sauvetages fut une opération difficile et dangereuse. Une équipe de descendre en rappel
sur la falaise abrupt. Les cours de Jennifer et Sarah Davis, furent retrus dans les sieges. Avant, leur mort instantanée. Les cours de trois des enfants, Amara, Jeremiah, et Jordan, furent également récupérés. Du à l'intérieur du véhicule, un dans le bateau, approximate. Mais trois des enfants, Xavier, Caleb, et Nia, étaient ports disparis, leurs sieges. Et l'arrivée du SUVIDES doc au début, l'incident fut traité comme un accident tragique et horrible. Un conducteur fatigue, une route sombre et sinueuse, un moment d'inattention. Mais alors que le détective Corbin se tenait au bord de la falaise, regardant les débris difformes, les détails commencèrent à les déranger. Il parla au premier. Et joint sur les lieux. Des traces de freinage? Demanda Corbin. Non, monsieur, répondit l'adjoint. Aucun. Le seul est mot et cause de la pluie. Une voiture allant aussi vite, aurait les yeux tranchés. C'est comme si elle flottait. 7. Voiture n'a pas de rape. Elle roule. Corbin ordonna à son équipe de récupérer l'enregistreur de données à bord du SUV, la boîte noire du véhicule. Le lendemain, dans le laboratoire de sciences judiciaires, il observa un technicien télécharger les données. L'écran en trait. La chronologie des derniers moments du véhicule. C'est là QK devient étrange. Détective, dit le technicien en pointant l'écran. Le véhicule est restauré et s'itinéraire panoramique pendant plus de 7 minutes. Puis, à 3h14 du matin, l'accélérateur est enfoncé fond, pleine puissance. Il est passé de 0 à 60 en environ 8 secondes, tout droit sur le bord de la falaise. Ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré. Les reports de toxicologie arriveront quelques jours plus tard, et ils confirmeront les soupçons croissants de Corbin. Les trois enfants retrouvent sur les lieux avaient tous des niveaux toxiques et incapacitants de dihydrométhane, l'ingrédient actif du Benadryl, dans leur système. Ils avaient été drogues dans un état d'inconscience avant l'accident. Jennifer, la conductrice, avait un tox d'alcoolémie largement au-dessus de la limite légale. Sarah, dans le siège passager, était complètement sobre. Elle avait été une participante consciente et volontaire dans le dernier acte meurtrier. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre de masse calcul. Un suicide dont la recherche des trois enfants disparus devint une course désespérée. Contre la marée, Corbin savait qu'il n'était pas des fugitifs. Ils étaient dans le quelque part, victimes du même acte horrifiant que leurs frères et sœurs. L'affaire devint désormais une enquête complexe à travers plusieurs étapes. L'équipe de Corbin commença à fouiller dans la vie de Jennifer et Sarah Davis. Et l'image parfaite et soigneusement féconde qu'elle avait présentée au monde commença à se défaire à une vitesse terrifiante. L'enquête du détective Miles Corbin devint une excavation minutieuse et dévastatrice d'un monde caché de maltraitance. Il contacta les autorités de l'État de Washington, et après l'histoire des reports de la CPS ignores. Il trouva Donna Rosales, la voisine de le témoignage en pleurs et en colère, fournissait le contexte crucial de la longue souffrance de la cruauté infligée aux enfants. Elle décrivit les enfants maigres et terrifiés. Le contraste frappant entre les photos souriantes en ligne et la réalité sombre qu'elle voyait chaque jour. Qui les ai appels, fidèle et Corbin, c'est voix épaisse de culpabilité et de rage. Qui les ai appels tellement de force. Qui leur ai dit que ces enfants étaient de femmes. Qui leur ai dit que quelque chose n'allait pas, mais ils n'y m'ont pas écouté. Ils croyaient la maman blagueuse et la thérapeute. Ils ont toujours cru ceux qui avaient l'histoire parfaite. L'histoire éclata dans les médias. Le public, qui avait jadis salué Jennifer Davis comme une experte en parentalité, se retourna contre elle avec une fureur vicieuse. Ces anciens articles de blog et photos Instagram furent inons de millions de commentaires en colère. Des hashtags comme hashtag Justice for the Ways et hashtag Davis Tribe Horrors devinrent tendance pendant des semaines. Le public qui avait consommé son récit de famille parfaite consomma maintenant l'histoire de ces monstruosités et de ces trahisons avec la même voracité. L'équipe de Corbin exécuta un mandat de perquisition dans la ferme abandonnée de Davis. La maison était propre, stérile, presque vide,
comme si elle avait été lavée de toute vie. Mais dans la chambre de Caleb, cache sous une planche de plancher latch, ils trouvèrent son secret. C'était une pile de ses carnets de croquis. Les dessins étaient un journal silencieux et dévastateur de leur tourmente. Les premières pages étaient remplis d'espoir, et creatures fantastiques de l'imagination d'un enfant. Mais au fil des mois, les dessins devinrent de plus en plus sombres, plus allégoriques. Il y avait des images de petites silhouettes en forme de bâton, avec des balles vides, en tours de montagnes de nourriture qu'ils n'y pouvaient atteindre. Il y avait des dessins de deux figures royales souriantes, avec des dents pointues informées. De petits oiseaux dans des cages. Le dernier dessin était le plus obsédant. Il représentait 6 petits oiseaux brissant enfin leur cage, s'envolant Odysseus d'une vaste ocean sombre. C'était un rêve d'évasion d'un enfant. Un rêve réalisé de la manière la plus horrifiante imaginable dot, au cours des semaines suivantes. L'ocean révéla les derniers de ses secrets. Les corps des 3 enfants restants furent retrouvés. Rejetés sur la rive, et des kilomètres les uns des autres, par l'ennui implacable. La partie complète de la tragédie était enfin horriblement composée dot. La scène finale de cette tragédie ne se déroule pas dans une salle d'audience, car les coupables avaient déjà exécuté leur propre jugement brutal. Elle se déroule sur cette étendue venteuse, belle et terrible de la quête du comte de Mendocino. Le détective Miles Corbin se tient au bord de la falaise, et l'android les nous du SUV avaient les leur dernière empreinte faible dans la terre mobile. Il regarde l'ocean pacifique indifferent qui turbulent. Les vagues se brissent contre les rochers et 30 mètres en baisse. Il reconstitue les derniers moments dans son esprit, dont il voit le SUV guère dans l'obscurité, les enfants drogues et endormis à l'arrière. Il voit Sarah, sobre et résolue, regardant ses femmes. Il voit Jennifer, son visage éclairé par les lumières du tableau de bord, prenant une dernière longue gorgée de la bouteille de vin avant de tourner la colle danse. Le contact. Il voit le moment de la décision, le pas de poing sur l'accélérateur, le véhicule se propulsant en avant, non pas dans un dérapage, non pas dans un moment de panique, mais dans un dernier acte délibéré de contrôle et dot, il pensa à l'énorme narcissisme qui en découle, si besoin de contrôler le récit à tel point que le meurtre devient préférable et la honte publique. Il pense aux enseignents, et l'esprit féroce et protecteur de Xavier, au cœur du demeura, et la brillante curiosité de Nia, aux sourires innocents des jumeaux. Il pense au système qui laisse issues, aux travailleurs sociaux trop surcharges, de travail pour voir la vérité, au public trop pressé de croire en un beau mensonge. Il pense dans Rosales, la voisine qui essaie de tirer la sonnette d'alarme, ses voix, un cri de Cassandra, que personne n'a voulu entendre. Et il pense au dernier dessin de Caleb, les 6 petits oiseaux s'envolent librement, dans le regard. Vaste ciel vide. Et il sait que la seule liberté qu'il en jamais trouvé, étend les eaux froides et sombres du Pacifique. Le monde les avait abondance. Le système les avait abondance. Et les deux femmes qui leur avaient promis. Famille pour toujours, ni leur avait gone que la dernière et terrifiante.